Welcome back to our channel, guys. So good morning. Perfect. So dumating na yung order natin na 3D color na Avengers. So we'll check. So we will check yung quality niya. So this one nabili na yung regular price niya, guys, is 780. Pero nag-promo sila 390. Ito ang pinaka-affordable sa online. And then mayroong shipping fee na 100. So total price supposed to be is 490. So may discount tayo na vouchers and may shipping discount. So 333 na lang yung binayaran natin. Okay, so we will now check. And see the quality. So okay. So ito na siya. Unlock na natin. Wow. So ito na yung so far wala siyang damage yung okay, walang damage yung glass. So sabi dito, please tear off the film. So kukunin natin ito mamaya, but ito kasama siya, guys, yung instruction niya, operational steps niya. Then meron siyang remote na color changing remote. Okay. Ito yung USB for the power cord niya. At ito yung base niya. Okay. Yan. So as you can see, meron siyang dito. May mga leads sa loob, mga leads for the lights. Ito yung battery niya. Just in case you want to use the battery option. Pero since malapit naman yung outlet natin, gamitin na lang natin ito. But just in case na we will move to a place na gusto natin dalhin ito na walang outlet, so we can use the battery option. Now also I purchased this one from my friend Kenneth. He provides, guys, mga stickers. So before pa nag-arrive yung item, bibili na tayo. Yan. So reflectorize yan. So makikita natin yan. So yan na, guys, wala nang sa loob. So itatago na lang natin ito just in case for safekeeping. Okay? Or if you want to give this light to someone else later. Okay. So yan. So we will check. I will take a picture and then we will test. The next video will be the testing part. Okay. We'll just kita lang natin na dumating ang item at wala namang sira. Okay. So kukunin natin yung film niya. So ito siya, guys, sa back. Ito this is the back of the hindi siya pala, guys, gas plastic siya na transparent. So kunin natin to. Ano ba to? Pasensya na, guys, medyo mahaba yung kuko. So we will tear off the film. Yan. Oop! Dito. Basta. So kunin na natin yung film niya. Yan. Wow. Looks promising. Yeah. Okay. So nakuha na natin. So far wala naman siyang damage dito. Siguro ang gagawin lang natin
is kuha tayo ng wipe. Yung sa gamitin ko na siguro itong sa ano ko, sa peculiar ano ko na glasses. Kasi mayroong mga fingerprint. Okay. Yan. Ay. So ito yung front, no? Ito yung front. Dito yung back. Okay. So just make sure na ano siya, na walang mga fingerprint. Okay, so now we will put it here sa kanyang base. Ito yung base niya. Ayan. Okay. So after putting that sa base niya, iset aside lang muna natin to guys. Yung box. So yan, after putting it sa box niya guys, we will now put this one. So natin lagay ito. Siguro dito na lang siguro yung pinaka-ano niya, diba? But dito pwede din kasi reflectorized to ito. So sa dito, no, sa back, no, kaso yung ano yan hindi naman siya sa back, or pwede dito. Pwede din yan, no, sa base lang siya. But yung ba yung pinakaganda, siguro dyan na lang. Ito yung mag-reflect naman yan. Sige, lagay lang natin yan sa glass. So yung ano guys, yung kagandahan dito is ano siya, maganda siyang ano, yan. So fit na fit. Yan. So as you can see guys sa camera natin, nagre-reflect na siya, diba? Sa lights. So now, we will try to use the USB niya. So lagay natin dito. And i-focus mo dito, babe. So paano natin dito natin siya ilagay sa ibabaw. Okay, so can you pause and then kakonect na natin sa dito sa may power, sa USB port niya, sa power. Yan. So as you can see guys, yan na yung red. So tingnan natin if mag-change yung color. As of now, nag-change yung color, di ba? Makikita nyo naman yan. Ito yung remote niya guys. Meron din tayong remote dito. Meron din tayong remote dito na for our previous na LEDs. Yung kita nyo yung glow, i-focus mo sa color blue. Nakikita nyo yung glow ng background guys. That's our remote. Ito yung ginagamit natin, itong yung old one. So we will check if gagana itong remote na para dito sa lid. So gawin natin is red. So gumagana siya guys, isang frequency lang. Then we use blue. Yan. Here we use flashing. Flashing yan. We use strobing. We will use fade. And we will use smooth.
So yan, red. Op. Yan, blue, green, red. Yan. Panyo, focus yun. Yan, green, blue, red. Then we have light blue. We have orange. We have violet. And so iba ang guys, iba ang color ng white, no? So okay, so yan ang natin guys. Check natin. Teka lang. Okay. So okay siya guys, di ba? Okay na okay, di ba? Yan. Okay na. Hindi lang napipusikan suga. So yan na. So yung logo natin guys, diyan natin lagay dito sa ilalim. Pwede din to palang touch dito, pwede din mag-change dito. Yan. So as you can see guys, lumalight din yung LED natin yan. Yan. So lagyan natin ng reflector. Yan. Okay. Off natin. Okay. Okay, so thank you guys for watching and don't forget to subscribe. Maganda siya guys, yung light talaga. Yan. So ang Ariel papunta dito. Yan, watching movies. Avengers. Okay, bye-bye. So guys, we are testing na the product. So ito pala yung guys yung remote para dito sa ating old na LED. But as you can see guys, if we press the red, yan, nag-change siya. Green. So, ay yung bago nating nag-change din. Yung blue. Op. Okay, green again. Yung blue. Yan. Ito yung may mga receiver kasi yan. Meron na yung so we have red, RG, green, and then we have blue. Then we have flash. Okay. And then back to blue. We have flash. Okay, back to red. Yeah. So, yung remote na to guys is universal. Kahit anong part ng LED makagamit mo. I think we have 4 remotes na for this one. One for the LED. Kasi every set ng LED na bilhin natin may isang remote. So, initially, may tatlong tayo. Diyan meron pa doon. Sa corner. So, red lang natin. Yan. So, tatlong LED yan for TV, for our desktop, computer table, yung computer table din. So, tatlo yan. So, tatlong remote din ang kasama. So, pang-apat ito na remote. Okay. So, if you want red, yan na pong red natin. If you want green, yan, green din ang background. If you want blue, so you can guys, you can use any color modes. Pero yung blue mas maganda kasi parang match dun sa screen natin. And if you want white, meron din flash. If you want all them to flash, yan. So, nag-flash yan. So, if you want to go back to red, to blue, then blue, yan. Okay, so thanks for watching. Okay, so this is the flashing mode. So, there are so many combinations, guys, for the color. Okay. Thanks for watching.